Aye bobo, aye bobo, aye bobo. It's Papa Mystique. I'd like to greet everyone across the country, in the United States, and in Haiti, and all over the world. We want to thank you all for joining us for the newest season of Mysteries of Haitian Vodou. And we'd like to start off by saying Joyeux Makaya or Bon Makaya. We're going to be talking about the season of Makaya, what it means to us in Haitian Vodou, and what we normally do during the season of Makaya. It's a very special time for us. It's a time where we not only participate in the cleansing and the detoxification of negative energies, burdens, and bad luck, but we also renew our protections. This is an annual event where we renew our spiritual protection, which we call a God. Now, there's different ways that different lakus or societés go about celebrating Makaya, but today I have Houngan Samba'L from Laku Cecil in Pétionville in Haiti to help us talk about what Makaya means, what we can do during Makaya, and how his Laku actually participates and celebrates Makaya. I hope you all enjoy this episode of Mysteries of Haitian Vodou, which is now on its third season. And if you have any questions, please feel free to ask via email, WhatsApp, the website, www.papamystique.com. Now, I want to remind everyone, for those of you who are interested in learning more about voodoo, you can always purchase my book, Mysteries of Haitian Vodou, by myself, Papa Mystique. You can find Mysteries of Haitian Vodou on Amazon. You can find it on Barnes & Noble. You can find it on Apple Books, anywhere that you can find books. I also want to remind people that Houngan Samba'L has a book on voodoo, which is called Ati Soleil Voodoo Haïtien. For those of you who speak Creole, you can get the book and you can learn about voodoo in Creole. If not, you can still get the book and use a translator to understand what is being taught in the book. It's a very resourceful book. I highly recommend it. And this book too, you can find on Amazon. So, with that being said, my friends, I'd like to delve right into this week's episode of Mysteries of Haitian Vodou with our special guest, Houngan Samba'L, speaking about Makaya. Bon Makaya, Joyeux Makaya, Aïe Bobo. Aïe Bobo, aïe Bobo. N'a salué toute plateforme. Takou Instagram, Facebook, Twitter, in Google, la trier. N'a profité saluer également Papa Mystique et tout le monde qui va côté qui font un travail pour promouvoir Vodou national et international sur toute planète là à travers plateforme yo. Nous quoi son bon objectif au gain et nous même tout qui dans Cécile, Pétionville Montagne Noire, un page numéro 502, c'est même travail ça n'a fait tout. N'a formé population pour connaître qui moun yo yé côté sorti. Et spécialement moun qui parti l'autre bord, qui fait petit sur l'autre bord, qui pas jamais venir Haïti. Yo besoin connaître qui ça doit. Papa Mystique, nous toujours remercier notre travail qu'on fait pour promouvoir Vodou à travers plateforme yo et permettre moun qui pas entrer Haïti yo
comprendre plus bien ce qui passe dans la couille, dans le péristyle. Travail est important en pile. En plus, vous pouvez travailler en créole ou mettez en anglais. Ça permet de vivre plus facile pour nous capable de comprendre ce qu'on a dit. Merci et félicitations. Nous connaissons un livre, nous avons demandé pour acheter le livre. Et nous-mêmes, nous avons un livre, Ancestral Vodou haïtien. Vous êtes capable de regarder sur Amazon pour acheter le livre, que les Ancestral Vodou haïtien. Nous avons une époque qui est Makaya. Makaya veut dire qui ça? Makaya. Quand on fait de façon, on dit Makaya. Kaya veut dire une feuille, Makaya veut dire plusieurs feuilles. C'est dans la langue King Congo ou Swahili. Makaya. Kaya veut dire une feuille, Makaya veut dire plusieurs feuilles. Makaya même, c'est yon pas mes esclaves qui toujours dans des paroles, moun qui parler dans l'invisible. Les gros esclaves qui sont malades, ils vont chercher feuilles, écorce, racines, pour faire thé, tisane, infusion, macération et décoction pour guérir les gens. Son monde esprit guidé pour qu'on ait feuilles. Il y a le Makaya. C'est le premier moyen esclaves de gagner pour traiter tête. Mais l'époque Makaya, c'est l'époque Christmas. Vous avez dit Merry Christmas. Nous-mêmes, nous ne pas dire Merry Christmas. Parce que nous-mêmes, vaudouisants, nous ne pas dans Christmas. Parce que Christmas, c'est une fête qui vient de Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous disons Merry Christmas. C'est parce que nous-mêmes, nous croyons dans Jésus-Christ, nous croyons dans Christmas. Nous-mêmes, nous disons Joyeux Makaya. Dans Vaudou, nous dit Joyeux Makaya. Joyeux Makaya veut dire qui ça? C'est bien pour année. C'est renouveler gadou pour année. C'est bail gadou manger pour année. C'est prendre bain de veine, bain guillon, bain dioc, bain d'avotement. C'est pour te donner une énergie positive pour retirer énergie négative. C'est désenvoûter tout, désenvoûter caillou. Ça, c'est Makaya. Période Makaya, c'est période que vous devez partager ça ensemble. Manger cuit, pas de mettre pour manger ensemble. Pendant que vous gardez la manger, on va acheter un bœuf. L'invite société Bizango pour venir manger avec elle. Groupe Bizango vini, ça a 20 moun, il dit 20 moun là, ils sont en train de ici là danser. Les au fin de danser après ça va venir au non salle pour aller manger, pour aller boire. Ça ça a rhum, bière, cola, de l'eau, viande, du riz, banane, salade et la trier. C'est là des fêtes Makaya symbolisées socialisation, c'est social l'a fait. Manger ensemble, boire ensemble, danser ensemble. Ça c'est Makaya. Fête Makaya, il annoncé l'année après elle changer. Et pour ça nous dit nous sommes dans la saison Makaya. Ça veut dire l'année va changer, faut nous changer tout ça pas la caille nous pour nous quitter ça positivité et ça négatif pour nous nettoyer. Makaya même veut dire qui ça? L'amour, respect, partage, tolérance. Makaya veut dire comme ça, respecter l'environnement, respecter ces eaux, rivières, oiseaux, pieds bois. Makaya c'est l'amour, nous chacun l'un pour l'autre. Makaya c'est manger ensemble, c'est partager ensemble, c'est respecter, m'a respecter. Période Makaya, c'est une période extraordinaire. C'est dans la période Makaya, les Makaya pas fini dans la Laku Cecil. Par exemple, nous dans la période Makaya, Laku Cecil fin commencer cette dernière 26 décembre, côté que nous, couper feuilles sèches. Les 27, nous plie les feuilles sèches. Les 28 décembre, nous plie les feuilles vêtues qui couchent les 27. Les 29 décembre, nous plie les feuilles vêtues.
dans le 28, nous faisons le 28, le 30 décembre, nous trouvons bœuf Makaya, qui c'est bœuf champrel là. Bœuf gade là. Les 30, nous invitons toute société pour venir danser, manger, boire avec nous. Le nous finissons le 30 décembre, 1er janvier, nous avons soupe indépendance qui montre liberté nous te gagné. Parce que blanc t'es empêché de manger joumou, et qu'on a nous libres et libres pour manger joumou, parce que nous libres. Makaya, c'est la vie. Makaya, c'est le premier moyen esclavage comme médecine traditionnelle pour utiliser. Il utilise feuilles, écorces, racines et les légumes d'Haïti qui guérissent. Chaque monde qui prend un garde, les arrivé dans l'époque Makaya, faut garde la manger, faut renouveler garde là. Ça c'est Makaya. Le qui dirige Makaya, c'est le Simbi Makaya, les rouge, au gauche rouge et la trier. Makaya. Simbi Makaya. Simbi Makaya, mal cimetière, marili mayo, l'ennemi barre moi. Simbi Makaya, mal cimetière, marili mayo, l'ennemi barre, oh l'ennemi barre moi, Dieu l'ennemi barre moi. Amoué l'ennemi barre moi, oh l'ennemi barre. Simbi Makaya, mal cimetière, marili mayo, l'ennemi barre moi. Deuxième chantier. Mwana auto, papa simbi na auto, lina auto, papa simbi na auto, papa simbi na route, pour venir traiter petite liane en période, Makaya vient renouveler garde, parce que depuis qu'on garde sous, dans l'époque Makaya, on va aller manger, et bien garde ça, il va tourner une sorte de virus encore, il va cause ou en devin ou en guillon, et garde ça a mettre en difficulté parce que ou gen garde là gens faut bailler garde là manger faut respecter garde là parce que garde là son barrière protection les armes ou pas gen balle ou pas tirer les garde là pas manger ou pas défendre tête tout contre ça remettre pour qui pas bon dans terre dans l'eau dans l'air dans du feu Makaya même veut dire renouveler garde nous Makaya veut dire bailler garde nous manger Makaya veut dire nous entrer en harmonie avec la nature. Nous, Makaya gagne renouveler garde, Makaya gagne renouveler point, Makaya gagne désintoxication, Makaya gagne désenvoûtement alimentaire, désenvoûtement économique, désenvoûtement sexuel, désenvoûtement maison à caille. Époque Makaya, c'est laissé pour nous désenvoûter péristyle, là, pour nous tirer tout devin, tout guillon, tout joc. Et pour Makaya, c'est laissé pour nous faire 7 couleurs pour nous porter pour loyaux, pour nous retirer pénitence chaque sous nous. Makaya même, c'est un plus gros morceau Vodou à gagner. Makaya, c'est ça nous les médecine traditionnelle qui a une naissance avec médecine conventionnelle, qui c'est médecine la science, et médecine fonctionnelle, qui c'est médecine chinoise. Pour nous arriver à une médecine conventionnelle, c'est parce que nous avons un Vodou qui a une science universelle, qui a une médecine traditionnelle en dedans. Grâce à elle, je dis, nous permettre des millions de gens connaissent goût médecine conventionnelle. Chaque fois qu'on esclave est malade, ou bien pour être cassé, c'est dans Makaya, nous allons dans faire dans grand bois, dans forêt, pour nous chercher course bois d'homme, avec café à main, avec les bananes pour nous démarrer pour être là pour nous être capable de prendre. Époque Makaya, c'est pour que ça nous ait un grain de sel, on femme qui va coucher, qui va coucher nous grain de sel là pour nous passer dans bobot pour nous fendre bobot pour que la sortir parce qu'il pas de moyen pour nous de faire opération. Époque Makaya, c'est ça, le on bœuf ou bien cheval pas délivrer, nous pour un grain de sel nous délivrer là. Parce que nous-mêmes nous serons gants et médecins traditionnels. Dans Makaya, si on tombe les inflammation, nous Makaya va nous pouvoir pour nous baler antibiotiques, les plantes qui antibiotiques, par exemple, la loi qui sont antibiotiques. Si on a une infection, on va baler la loi tout. Si on a une inflammation, on va baler la loi. Si on a un pied dans la dans période Makaya, on va baler feuille de gaou. Si on a lui-même, il gagne une maladie, il va avoir un genou, on va prendre racine banane, nous va prendre nom de l'eau.
distillé puis nous va la dans joli. Si mon a déshydraté l'anémie, nous capable faire une composition de épinards, carottes, cresson, cocoyer, betterave, navet pour nous faire cuire brûler avec sirop miel pour nous aller pendant 7 jours. Makaya, c'est parti classe Makaya. Makaya, c'est ensemble de tout ça qui fait vaudou, les vaudou. Makaya, lui-même, il prend naissance dans le rite qui est les Petro, qui était nous gagné Juan Pedro, ou bien Jean Pedro, ou bien Jean Pedro, et parce que ça veut dire c'est non bien, on dit Juan Pedro, ou bien Jean Pedro, mais qui c'est Jean Pedro, on dit. Et c'est Makaya qui a naissance même à rite, nous les Petro. Petro, c'est un rite qui prend naissance en Haïti, 14 août 1791. C'est loi qui mange bouteille, ils mangent des aiguilles, ils piquent quoi, ils ont des taureaux criminels, ou bien l'anglais sur bassin sang, ou bien au rouge, qui c'est esclave, ils ont battu la vino rouge. Bien, taureau criminel, c'est esclave, ils ont tué dans la criminalité, dans la violence. Ou bien nous dit baron criminel, ou bien baron la quoi. Makaya, ouais, avec 7 pour nous bailler à manger. Tout manger nous fin manger, reste manger gadio, reste manger nous fin manger, nous enterrer les sa magasin, nous enterrer nos magasins chaque année pour nous capable renouveler cette terre à manger. Comme c'est cette terre à nous manger, mettre terre, mettre de l'eau, mettre vent, mettre du fer. Pour nous faire Makaya, faut nous gagner terre, faut nous gagner de l'eau, faut nous gagner lait, faut nous gagner vent, faut nous gagner soleil. Makaya, c'est 5 éléments non, le corps astral, le corps physique, le corps spirituel, le corps émotionnel et le corps mental. Si nous avons ça, nous ne pouvons pas faire Makaya. Makaya, c'est permettre si moun à grand monde traiter pour vivre en paix. Makaya, c'est retirer des veines à Djogguillon pour nous permettre de gagner l'argent entre la poche. Nous ne pouvons pas vivre sans Makaya. Parce que les esclaves n'ont pas de docteur à l'époque, ils n'ont pas de chirurgien, ils n'ont pas de sociologue, ils n'ont pas de anthropologue, ils n'ont pas de néologue, il va gagner, mais tout notre docteur il va gagner. C'est seulement Makaya qui est capable de permettre de nous traiter le monde la caille. Makaya montre que nous vaudou c'est une science universelle qui gagne vaudou et médecine traditionnelle, vaudou et la spiritualité, vaudou et la magie, vaudou chambrel bizango makanda, vaudou wongamakout, vaudou deka, vaudou serviteur, dans Makaya nous vaudou et interpellation, vaudou au niveau du cimetière, vaudou makanda, en dans Makaya nous vaudou et la philosophie, vaudou et sociologie, vaudou et cosmologie, parce que dans la cosmos ça nous tout bagaille tout pied bois, la lune, soleil, l'eau etc. et vaudou et anthropologie. C'est-à-dire, en décérément de Makaya, nous avons toute science qui la donne. La nature, c'est maman, non. Chaque peuple gagne non. Chaque peuple gagne terre. Chaque peuple gagne histoire. Chaque peuple gagne kiliti. Nous-mêmes, nous sommes peuple haïtien. Nous sommes Caraïbes et l'Amérique latine. Nous chita sur 27 000 km². Terre. Et nous gagnons peuple donc les haïtiens, les drapeaux noirs, bleu et rouge. Il faut que nous respections Haïti pour Haïti respecter nous. Si nous quittons dignité, nous allons quitter nous, eh bien, nous ne sommes pas mon accord. C'est dignité et liberté nous qui permettent de nous vivre le monde. Chaque monde qui a fait un travail pour promouvoir Vodou, nous disons bravo. Nos parents, c'est Houngan Samba'L, nous c'est 4e génération Houngan en Haïti. Papa nous était Houngan, grand-papa nous était Houngan, grand-papa nous était Houngan. Nous venons 4e génération Houngan en Haïti. Téléphone nous c'est 37 34 92 04. Ou qu'à contacter nous sur www.cecilvodou.org. Ou qu'à contacter nous tous sur Cecil Vodou, la caille dans TikTok Fred Cash. Ou qu'à contacter nous tous sur Cecil Vodou dans Facebook. Ou venir sur toute plateforme. Au carré de 34 82 36 52. Ma cousine qui est 34 82 36 52. Haïti c'est maman liberté. Haïti c'est pays l'amour. Haïti c'est pays partage. Haïti c'est pays tolérance. N'a pas demandé tout le monde pendant la période Makaya, vous voyez j'ai regardé mon qui beaucoup qui pas qu'à manger pas qu'à boire.
Mais non jamais bayo. Bayo dans son gain. C'est ça que les Makaya partager ensemble son gain. Makaya c'est l'amour, c'est le respect, c'est tolérance. Merci Dr. Black. Aïe bobo. Ciao ciao. Aye bobo, aye bobo. We greet all platforms like Instagram, Facebook, Twitter, and Google, etc. Equally, we greet Papa Mystique and everyone near you that is doing a work for the Voodoo movement, national and international, on the entire planet across all platforms. We believe you have a good objective. And us too in Cecil, Patientville, Black Mountain, it's the same work we are doing in informing the population who they are and where they come from, especially those who are other places or who had children other places who have never come to Haiti. They want to know what voodoo is. Papa Mystique, we always like to see you and the work you are doing for the voodoo movement across the platforms. It permits people who cannot enter Haiti to understand better what is happening in the Laku and the peristills. Your work is very important. In addition, you take the work in Creole and put it in English that permits it to be easier so people can understand. Thank you. We know you have a book, and we are asking people to buy your book, and us too. We have a book, Ati Soleil, Voodoo Haitien. They can go and look on Amazon to buy our book, which is called Ati Soleil, Voodoo Haitien. We are in the time of Makaya. Makaya, what does it mean? In the language of Kikongo or Swahili, Kaya means one Fae, Makaya means several Fae. Makaya is one of the slaves who always hears the words of people who are talking in the invisible world. When a slave was sick, he went to find Fae, Ecos, Racine, which are leaves, bark, and roots, to make tea and balm, infusion, macerations, decoctions to heal people. It's a person the spirits guide to know Fae. They call them Makaya. It was the first means the slaves had to heal themselves. But the time of Makaya is also during the time of Christmas. When people are saying Merry Christmas, we don't say Merry Christmas. Because Voodooism, we are not into Christmas. Because Christmas is a holiday that came with Jesus Christ. Those that say Merry Christmas, it is because they believe in Jesus Christ and they say Merry Christmas. We say Joyeux Makaya. In Voodoo, we say Joyeux Makaya. Joyeux Makaya means what? It's bathing for the year. It's renewing your God for the year. It's feeding your God for the year. It's taking a ben de ven, ben guillon, ben jon, ben dévouement. It's protecting positive energy and removing negative energy. It's clearing your head and your house. The period of Makaya is the period that Voodoo shares what they have together. Cooked food doesn't have an owner because we eat together. When they are giving the god food, the Houngan buys a cow, invites the Bizango to come and eat with them. The Bizango come, they may have 20 people. They invite them into the peristyle to dance. When they finish dancing, they enter into a dining room to eat and drink. This sal will have rum, beer, cola, water, meat, rice, plantain, salad, etc. The Makaya holiday symbolizes socialization. It's a social we're doing, eating together, drinking together, dancing together. This is Makaya. The Makaya holiday announces the time is going to change. That's why we say we are in the season of Makaya.
The year is going to change. We have to remember all that is not good at our house. So we let what's positive stay, and what is negative, we clean it out. Makaya itself means what? Love, respect, sharing, tolerance. Makaya means respect the environment, respect all sources of water, the rivers, birds, trees. It's love. Makaya is eating together, sharing together, respect me, and I respect you. The period of Makaya is an extraordinary period. In Laku Cecil, we start the 26th of December, where we couche fe shesho. The 27th, we pile the fe shesh. 28th, we couche fe ved. The 29th, we pile fe ved. The 30th, we sacrifice the cow for Makaya, which is the cow for Samba'L, the cow for the god. We invite all the société to come, eat, drink, and dance with us. When we finish on January 1st, we give a soup of independence, which shows the liberty we had because the white stopped us from eating jumu. And now that we are free, we eat jumu. Makaya is life. Makaya is the first means the slaves had as a traditional medicine. They utilized Faye, Ecos, Racine, and the legumes of Haiti that heal. Each person that takes a god, when they arrive in the time of Makaya, they have to feed the god to renew the god. This is Makaya. The Loa who lead Makaya are Simbi Makaya, Ezeli Rouge, Ogu Rouge, etc. Makaya, Simbi Makaya. We sing Simbi Makaya, Mwen nan simitière, Ma rele ma woyo. The second song, Lina Wuto, Papa Simbi no Wuto. Papa Simbi is en route to treat his children in the period of Makaya to renew their gods. Because whenever you have a god on you in the time of Makaya and you don't give it food, this god becomes like a virus. It will cause difficulty because you have to respect the god and feed it. Because the god is a protection. When your weapon doesn't have ammunition, you can't fire. When the god doesn't eat, you can't defend yourself. Makaya means renew your god. Makaya means feed your god. Makaya means enter into harmony with nature. We see Makaya has renewing God, renewing point. We see it has detoxification. Makaya has economic cleansing, sexual cleansing, house cleansing. This is the time we cleanse the peristyle to remove all negative burdens and bad luck. Makaya is the time for us to make clothes 7 colors to bring for the law, to remove the burden off of our backs. Makaya is one of the biggest pieces that voodoo has. Makaya is what we call traditional medicine, which gave birth to conventional medicine, which is the science of medicine, and functional medicine, which is Chinese medicine. For us to arrive at conventional medicine is because we have voodoo, which has a universal science, which has traditional medicine inside of it. By the grace of it, today, millions of people have had a taste of conventional medicine. Each time a slave was sick or their wrist was broken, it was to Makaya they went for Faye. Glambois in the forest to get boisdom bark with bitter coffee with less from a banana tree to tie the wrist so the bones can take. Makaya is also the time when we had a grain of salt. A woman was to give birth who couldn't give birth. We gave her the grain of salt. We passed it on her bottom so we could
make the baby come out because we didn't have a means for her to get an operation. Also, during the time of Makaya, when the cow or horse couldn't deliver, we took the grain of salt and made it deliver because we are Houngan and traditional medicine people. Makaya, if someone fell and got information, Makaya gave us the power to give them an antibiotic from plants. There are plants that are antibiotics. For example, La Loi is an antibiotic. If a person has an infection, they can take La Loi. If they have inflammation, they can get La Loi. If they have Pienalin during Makaya, you can give them Fei Lugawu. If they have sickness where they cannot see with their eyes, we can take the roots of banana and soak it in water, distill it, and drop it in their eyes. We also make a composition of spinach, carrots, watercress, coconuts, beets, and nave to make a cure with honey to give to people over 7 days. Makaya isn't a little thing. Makaya is an assembly of everything that is voodoo for it to be called voodoo. Makaya takes birth in a rite that we call Petuo, that we had Juan Pedro or Jean Ped or Jean Pedro. They distorted the name, but it is Jean Pedro that we say. And it's Makaya that gives the same birth to the rite we call Petuo. Petuo is a rite that took birth in Haiti August 14th, 1791. The Loa, which eats bottles, they eat needles, prick their body, they call themselves Dowo Criminel, Negle sous Bassin or Ogouge Rouge, which are the slaves they used to beat until their eyes turned red. Dowo Criminel is a slave they killed in criminality and violence. Or we say Bawan Criminel or Bawan Lakwa. Makaya is seen with the saint of Te for us to give Te the food. All the food we ate, the rest of the God food, the rest of the food the people ate, we bury it in a store each year to renew the saint of the Te's food. Since it's the saint of the Te that gives us food, the master of the Te, the master of the water, the master of the wind, the master of the fire. For us, Makaya, we have to have Te, we have to have water, we have to have wind, we have to have sun. Makaya is the 5 elements of the body: the astral body, the physical body, the spiritual body, the emotional body, and the mental body. Without these elements, we can't have Makaya. Makaya permits children and adults to be treated so they can live in peace. Makaya is removing bad luck, negative energy, and burdens to permit us to have money in our pockets. We can't live without Makaya because the slaves did not have doctors at the time. They did not have chirurgien. They did not have sociologue, anthropologue, neurologue, and all of these doctors, they did not have them. Only Makaya, which permitted us to treat people at their homes. Makaya showed us that it is a universal science that have traditional medicine voodoo, spiritual voodoo, voodoo magic, voodoo champal bizango, makanda, voodoo makut, voodoo deka, voodoo servite, voodoo interpellation, voodoo un nouveau des signatures, voodoo makanda, voodoo philosophy, voodoo sociology, voodoo cosmology, because inside these cosmos you find everything: trees, the moon, the sun, water, etc. And voodoo anthropology, which means inside Makaya we find all these sciences in them. Nature is our mother. Each people have their name, each people have their land, each people have their history, each people have their culture. We are Haitian people in the Latin American Caribbean. We sit on 25,000 kilometers of land and we have a Haitian flag that is red and blue. We have to respect Haiti for Haiti to respect us.
If we allow our dignity to go and leave us, then we won't be people anymore. It's dignity and our liberty that permits us to become people. Each person that is doing a job for the voodoo movement, we say to them, bravo. My name is Houngan Samba'L. I'm a fourth generation Houngan from Haiti. My father was a Houngan. My grandfather was a Houngan. My great grandfather was a Houngan to make me a fourth generation Houngan in Haiti. Our telephone number is 37 34 92 04. You can contact us on www.cecilvoodoo.org. You can also reach us on Cecil Vodou Lakai on TikTok, Fret Cash. You can also reach us on Cecil Vodou on Facebook. You will find us on all platforms. You can call us on 34 82 36 52, which is Mumbo Cuisine. Has that number? Haiti is the mother of liberty. Haiti is the country of love, the country of sharing, the country of tolerance. We are asking everyone during the period of Makaya to look after the person beside you who can't eat or drink. Give them a hand. Give them what you have. That is what they call Makaya. Share out of what you have. Makaya is love, is respect, and tolerance. I hope everyone enjoyed this episode of Mysteries of Haitian Vodou with our special guest, Houngan Samba'L from Laku Cecil. Feel free to reach out to him with the information that he left us during the episode. And Bon Makaya, Joyeux Makaya. Please, everyone, during the season of Makaya, share with one another, look after one another. Feel free to inquire about getting a spiritual protection or even getting a spiritual bath, such as a Banguillon or the several other baths that we do during the Makaya season, because it's always important to remove negative energies, remove terrible bad burdens at the end of the year, and renew your protection, and as well as start the new year with good luck. You can reach me at www.papamystique.com and send a message. You can also reach me at WhatsApp at 704-600-5068 with any of your questions and your inquiries, and we'll help to answer any and all of your questions. With that being said, thank you for joining us. We'll see you next week. Aye, Bobo.